Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Tài Chánh của Little Sài Gòn TV. Hôm nay Linda và Katie sẽ trở lại với một cái đề tài mà Katie nghĩ rằng các anh chị em trong ngành kinh doanh và nhất là những người làm chủ rất là muốn nghe, là bây giờ mình có business rồi, mình get paid như thế nào? How do I get paid? Đúng không ạ? Hi Linda, please go ahead and introduce yourself and get into the topic of today. Okay, thank you, Katie. Hi, everyone. Thank you for joining us today. Today, we're going to talk to you about maybe some guidelines of how you can determine what you should be paying yourself and how you can go about doing it, because, like everything else, it can get a little confusing. As a business owner, you know that you need to pay yourself, but how much do you need to survive, number one? How much can you pay yourself, and when can you get paid? These can be very often very difficult questions for a business owner to answer. So we're going to try to give you some insights about how to go about it, what the process is, how to determine what the best options are for both you and your business. You need to be able to find a balance between paying yourself fairly and making sure that your business has sufficient capital to be able to operate. Now, there are two common ways that small business owners pay themselves. The first is a salary. It's very much the same way that you would pay employees, since you're going to also be withholding the employees' tax withholdings along with contributions for Social Security and Medicare. It's a very stable method because you can actually schedule payments on a regular basis. This could be weekly, every other week, twice a month, say the 1st and the 15th of every month, or doing it monthly. The negative of this option is that it's not very flexible. If you have to cut your pay because the business is experiencing some issues and isn't currently profitable, it's more difficult to be able to stop that scheduled payment. The second option is as an owner's draw. With an owner's draw, you can take money from the business's accounts as you need it. You will not take anything out for your tax withholdings, nor will any Social Security or Medicare payments be taken out. But keep in mind and don't forget, even though it's not coming out of that check, you are still responsible for what's called your self-employment tax, and it's required that you pay those quarterly or annually when you're paying your income tax. The option is flexible, though, and more flexible than a salary, since you can tap into the business's accounts as you need it, but you won't necessarily be able to withdraw from the business as you need it, and that might become an issue for you, not having that stability of a regular paycheck. It's not something that you're going to be able to count on. You withdraw money as the business is and shows that it's profitable. So you're not able to take the money out until the business has closed their financials and their accounting for the month, and then you can only take the pay from the profits of the business. Quý vị vừa nghe những cái mà hầu như là những người làm chủ kinh doanh đều muốn biết, rằng là mình mở cái kinh doanh để mình có thu nhập, đúng không ạ? Bởi vì ai cũng như vậy cả. Và cái thu nhập đó thì khi nào, when will be the good time để mà mình lấy cái tiền ra để mà trả lương cho mình, đúng không ạ? Thì cái vấn đề cái mà nó hơi tricky ở đây một tí á, là làm sao để mình pay yourself, làm sao để mình trả tiền cho mình, làm sao để mình trả cho mình fairly, làm sao để mình giữ được cái số tiền ở trong cái business của mình để mình đầu tư vô và mình phát triển tiếp. Khi nào mình lấy tiền ra, thì tất cả những cái câu hỏi đó hôm nay cô Linda vừa cho quý vị những cái guidelines để mà mình là một người chủ để biết được rằng là mình nên pay mình salary
hay là mình owner's withdrawal, tức là người chủ mình lấy ra khi nào mình cần. Thì đó là những cái sự quyết định giữa cái chiến lược của công ty của mình, của cái kế hoạch, cái planning của mình, để mà mình, thứ nhất là mình phải trả công cho mình để mình còn sinh sống, đúng không ạ? Nhưng mà trả làm sao cho nó fair, trả làm sao cho nó đúng, trả làm sao để mà mình có đủ tiền để mà mình giữ trong cái business, để mình đầu tư lại để mà mình phát triển. Thì đó là cái câu hỏi. Xin quý vị tiếp tục theo dõi. Please go ahead, Linda. Okay, thanks, Katie. Okay, so depending on your business structure, certain payment options may make more sense for your business and you than others. For example, owners of corporations are considered employees of their own business, and they can pay themselves a regular salary. Your salary is going to be taxed separately from the business profits. You can also receive shareholder dividends. With an S Corp, you can get a salary which must be reasonable based on the guidelines provided by IRS, and it must be in line with industry standards as well as for salaries for your position in other companies. Keep in mind that employees' salaries and employer payroll contributions are considered expenses and therefore will have a direct effect on the profits and ultimately the taxable income for the business. Dividends that are paid to the owners are taxable if you have a C Corp. And then the owner receives those funds as the dividends, and they again will be paying taxes on what they have received. This is what's usually called, and you'll hear the term, double taxation. With a subchapter S corporation, however, dividends are actually passed through from the corporation to the owner, who is then responsible for the tax. So it's not taxed at the corporate level, only at the individual level, and so it's only taxed once. Selecting the right type of entity and the right options, plus determining salary and whether or not to take dividends can be confusing. So you want to make sure that you're talking to your CPA or your accountant and looking to them for guidance. The other option that's available to you applies to what's called pass-through entities. And pass-through entities are sole proprietorships, partnerships, and LLCs if they have elected to be taxed as a sole proprietorship or partnership. Normally, the owners pay themselves using what the owner's draw that we talked about, and you can make regular withdrawals from the business profits, but you are still not considered an employee, and therefore the business is not withholding any tax payments nor any Social Security or Medicare. And again, keep in mind, you're still responsible for it. It doesn't go away. So you will have to pay those requirements directly to the IRS. In a partnership with withdrawals, you can set that up as a guaranteed payment, which is like a salary payment. However, it's still not subjected to the payroll taxes. Thì, quý vị vừa mới nghe qua những cái payment options, là cách để mà làm sao để mà trả lương cho mình là người chủ của cái công ty của mình. Thì cái ban đầu nếu mà quý vị set up làm corporations, cái công ty chẳng hạn, thì mình là nhân viên của công ty, mình có thể nhận lương từ công ty có thể withhold, giữ thuế, đóng thuế và trả cho mình những cái benefits, đó là dành cho khi mà mình chọn lựa mình là một nhân viên của công ty. Còn có một cái nữa gọi là pass-through entities, dành cho những sole proprietorship, tức là mình tự làm chủ, partnership và LLC. Quý vị vẫn có thể set up để mà mình withdraw là một người chủ. Nhưng mà khi mà mình withdraw đó thì mình phải là người chịu trách nhiệm về cái vấn đề lương bổng của mình, thu nhập của mình hoặc là tiền mà mình nhận được. Cái corporation, cái công ty nó không có chịu trách nhiệm để mà coi mình giống như nhân viên. Cho nên quý vị có thể
owner nếu mà muốn trả lương giống như nhân viên through cái corporation cũng được, mà nếu mà quý vị muốn để mà pass through entities cũng được, đó tùy quý vị, nên tham khảo với lại người CPA để xem cách nào tốt nhất cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin đừng rời làn sóng của Little Sài Gòn TV.